Hola chavales, otra vez estoy aquí transmitiendo el Stories, el juego donde hay que hacer varias veces lecciones, como veis aquí en el tablero. He conseguido terminar 3 historias, que son la 5, la 7 y la 12. En una de ellas fuimos traicionados por nuestro colega el conejo jalapeno, en otra nuestra amada posible novia muere. Bueno, nos la carga de la historia. Bueno, aquí están las elecciones que hemos hecho y cómo ha ido quedando un poco la historia, que por cierto no puedo desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo para leer lo que ha pasado. En fin, y otra que es una de las historias que más me ha molado fue cuando cogimos una piedra negra, que es la tercera verdad que hemos descubierto, y una piedra por ahí que nos da un poder brutal a cambio de ir cepillándonos a todo Cristo Rey. Sin embargo, cuando le damos más poder del que debemos, la piedra se apodera de nosotros y el mundo se va al carajo. Entonces eso hemos ido descubriendo, ¿no? Lapino, en la primera historia, una de las historias que hemos hecho con él, es un traidor. Zenobia, en otra historia hemos descubierto que era una tía que nos seguía amando y que con la piedra hay que tener ojito, ¿vale? Así que vamos a continuar la The partida. clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Cuando sale el simbolito al lado de la historia que te cuentan, es que ya es una verdad que conoces, ¿no? Es algo que ya juegas con una ventaja. Entonces en este momento ya tenemos historias repetidas. Es la primera vez que no hacemos un camino que no hemos cogido. Entonces, por orden, voy a ver si con el lapino podemos apañar algo. Esto sí que... Venga, vamos a coger el lapino. Ah, Lapino. El lapino. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. Lapino's frantic message said that the Ravens were going to kill him for being a rebel spy. And that he had a clever plan. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Or so Lapino had told him over the far speaker anyway. Pues lo como os comentaba ahora mismo, tenemos que volver a elegir unas tramas y diverger. A partir de ellas había una doble opción en cada una de las ramas, pues escogimos una, ahora tenemos que coger la otra, jugando con la ventaja de que conocemos el final de una ramificación. A ver qué tal, porque espero que no sea muy repetitivo. 24 historias tiene que contar el narrador, ¿eh? Eso es complicado. Para que no se me haga pesado a mí como jugador, digo, haber diseñado un juego por el estilo. Venga. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? ¡Hostiazas! Quítame el cartel, que no veo.
Venga, vamos a utilizar magia, hombre. Super combo. Vaya. The ravens had taken the tower. Curón, ¿eh? Renato had seen villages emptied like this. All the people taken away to be sacrificed to the Emperor's secret rituals. Renato hoped the people were just hiding. Bueno, pues la espada esta del vacío, cuando usas la magia, mete unas... ¿Para que no puedo hacer nada? Unas piñas del copón. Pues no me lo pongas. No pongas este camino. Si no puedo hacer nada por él, ¿para qué me invitan? Listo. Mira, en la primera partida que jugamos, sobrevolamos el pobladucho este. Y dice, qué raro, estamos dejando un mogollón de pantallas sin tocar. Never let him wave his sword around at home. He guessed you were still compensating for that. Joder. Sí, qué exitazo, ¿no? Renato thought of the Iblis stone and shivered. He had no business messing with ancient, cruel artifacts. What he needed was his friends around him. Clear eyes, full hearts. Can't lose. A romperlo todo. Llevo una gema que se supone que me da mayores tesoros, pero como veis, no parece nada. No está muy bien diseñado. No, bueno, a mí no me gusta cómo está diseñado el tema de los barriles. A veces que se me quedan ahí pillados no puedo reventarlos. Once, he'd found a Superman issue #1 in mint condition in a jar he'd broken. He planned to keep breaking things until he had the whole series. Nada, aquí no hay una mierda. Rompo un montón de cosas y no me cae nada. Mira, esta misma no puedo romper este barril. Está mal diseñado ahí. Al fin, un premio por haberme dado esos pirulos minerales. Ahí está. 41 minerales, hasta 200. Un puñado. Mira, otro. Cuando encuentre un workbench, una mesa de trabajo de estas, me voy a quitar la de los tesoros porque no vale para nada. O sea, entrar. Mira, me puedo poner un puntico más en algún lado. Aquí. Esta era la que queríamos coger, la cometida a través del escudo. Esta aumentada de la medio ruido derrumbará. El objetivo era llegar hasta aquí. Y la habilidad. Come in handy in a pinch. Muy bien. Así cuando haga el gañán así. En un futuro. Mira, un workbench. Antes lo digo, antes aparece. Las gemas. Gema de los tesoros al carajo. 15% de ataque crítico. Resistencia está puesta. Resistencia de hechizo no está puesta. Rompedor de escudo no tengo. Caza tesoros sí. Pues nada, ataque crítico. Vámonos. A romper más cajas.
Mira. So that's what they meant by a firewall. What unlocks a firewall? ¡Qué cachondo! El narrador. Cortafuegos. ¿Ves? Me doy hostias y no termino de ejecutar el tema. Hostia, no me dejamos algo. Tengo que hacer todo el Give tirón. me a lever, said Archimedes, and I shall open a gate. Archimedes. Ahí está. Archimedes. Dame una palanca y... ¡Uy! Toma ya. Ahora tenemos la gema que ya hemos puesto, que acabo de poner de ataque crítico a nivel 3. Porque era un petones que no veas. Vale. Vamos marchándonos. ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué de cosas! Minerales. Por aquí podemos haber subido antes, vale. No me estoy tirando, por aquí ya he venido, ¿no? Sí. Creo que tengo que bajar. Los caminos estos para despistar. Cuando yo lo vi. La última vez vino por aquí. Aquí me dejó un elevador. No, por aquí, no sé qué. Supongo que es para arriba. Se coge el tesoro. Mira, esta caja no la ha roto, entonces pues ya por aquí. Vale, es por allí. Creo. Madre mía. Sí. ¿No? Por ahí, por donde vengo. Uy, mira un cofre. Espera. I need more materials, thought Renato. Sí. Sí que lo necesito. Esta es mi nave. Sube a mi nave. Tu amiga. Por aquí no habrá algún truque. No. ¿Tienes piedras flotando ahí o qué? Sí, están flotando. Sí. O sea que por aquí no es. ¿Esto? ¿Lo puedo romper? ¡Hostión! Por aquí. No one could beat Renato at hot potato. At hate potato. Qué grande. Hot potato.
Velocidad de ataque. Se ha mejorado la gema de velocidad de ataque. ¿Dónde coño es? ¿No es barra de pan? Toma, hostia. Nada. Por aquí arriba. ¿Qué coño está todo el mundo? Por aquí ya he venido. A ver. Vamos a seguir el camino más evidente. Por aquí. Por aquí. Por aquí ya he venido. Y esta es la puerta del firewall este que hemos abierto. Este es el adoquín de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué dice aquí? Ah, me dice lo de las gemas. Ah, mira, que hay un pozo aquí, joder. Pues para el pozo. Al subterráneo. Como mola. El agua está bien hecha, ¿eh? Los objetos mitad dentro, mitad fuera. Can you guys actually tell each other apart? Because I'm thinking name tags. Me mola mogollón esta de esta. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lapino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lapino. Well, unless he really was a traitor, obviously. Then they'd probably pin a medal on his chest. ¿Puedo saltar? No. Por aquí no puedo pasar. Es por el adoquín mágico este. El teletapote. Ahí. Mira. Mira, mira, una puerta. Renata had been the terror of the sandcastles when he was two. Aquí no me salen malos. Siempre, ¿no? Aún malo tiene que salir. Querido Cemaria, estoy disfrutando en la academia. Si no estás subiendo muchos nuevos amigos. Aquí para hacer las cosas siguen igual. Tengo mucho tiempo para dedicarme a mí, pasar a explicar no sé cuántos. He estado colaborando con el profesor Calaveras y su equipo de expertos para investigar la naturaleza en las islas. Mi bella hija, nuestro mundo puede ser más que masa de rocas y agua flotante, bla 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 bla. Bueno, el caso es que su padre quiere hacer cosas. El padre de Cerovia, que es padre adoptivo, quiere hacer cosas. The right jewel could really give you an edge. The wrong, well, it still looked pretty, didn't it? Vale, tenemos existencia física, creo que al 30%, no hagáis mucho caso, no mira. Lapino would betray him. But now Renato knew that. What would Lapino do if he knew that Lapino was going to betray him? Well,
He'd concoct a crazy scheme, wouldn't he? That used Lupino's betrayal against him and it would blow up in his face. Maybe he was overthinking this. That would be a first. Melocotón, melocotón. Ni un puto melocotón o así ven. Mira la Pino, ahí está. ¿Qué hacemos con él, tío? Dirty and bloody, Renato finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, see, this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who happened to also be a deadly sorcerer, and, oh, his only daughter? That would be worth it. And it would be nice to see her. He'd always had a soft spot for her. And he felt sure she had one for him. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Este es uno de los caminos que tenemos que seguir, que todavía no hemos tomado. El ir a por el Sky Ripper. To make the Sky Ripper, the Transcendent Emperor had wrapped an armature around the eye of a god. Bernardo had already let that armature slip away to save Lapino's life. But even its core, the eye torn from a god, surely they could fashion a great weapon from that. The core of the Sky Ripper? Lapino's excited. That's an actual thing that we could just go and get. You've been busy. He sure had. Renato told him all the things he'd been up to. Soon they got to talking about old times, about wages they'd won and lost, and scrapes they'd barely got out of. It was good to be back with his friend. Renato grinned. He had a very good feeling about this. ¿Esto qué significa? Este último párrafo de que volvieron a ser coleguitas, ¿es que no nos va a traicionar o qué? ¿O what? No sé. Lo mismo la Pina ahora, cuando hemos ido por la coneja, perdón, gata, se porta mejor. It's beautiful here, thought Renato. It was nice to be back with his old war buddy. All right. Lapino was a traitor. But still, it was good company. Maybe I should follow my nose, thought Renato. Espera. Por aquí. ¿Qué es esto? ¿Por qué me dejan pasar de lado a lado? ¿Puedo hacer la vuelta por ahí? Ese de trabajo, va a subir punto de nivel. Mierda. Esta es la espada que quería. Mierda. Ahora. Me voy a dar más hostias. Me voy a quedar solo, como. Y me he vuelto a equivocar de camino. Que ir por otro lado. Joder. Joder. Desastre todo.
There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Well, they really needed to redecorate anyway. You almost never saw wild gogglers together like this. The toads had to train them not to peck each other to death. So these had to be imperial gogglers. That meant ravens were up ahead. He'd once met a pirate captain. He used hooks to get around his ship. Oh, what was his name again? Capitán Garfio, lo he cogido. ¡Lo he cogido! Renato felt wrong all over. He could feel an almost palpable sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it had been. There were insects, but few birds, if you didn't count the ravens. Renato smelled sick animals and dying ones, but no healthy ones. And getting a bad feeling about this, Renato thought. Maybe Lapina was right. Maybe they should have kidnapped Zenobia instead of coming here. Por aquí. Where was a bard when you needed one? Toma. Velocidad de ataque. ¿Qué carajo estoy? Se ha quedado pillado ahí un poco el juego, ¿lo has visto? Y por aquí, ¿dónde coño voy? Por aquí retrocedo. Aquí llego a los ojetes. Of course there was a puzzle. You couldn't expect the transcendent emperor to bury a god's eye in a leather sack where anyone could pick it up. ¿Cómo? No entiendo. Ah, vale, ahora entiendo. This couldn't be good for global warming. Es un cachondo el narrador. No puedo subir de nivel todavía. Hay un logro que es utilizar todo lo que puedes utilizar en una batalla. Todas las espadas, todas las... Voy a intentarlo. Una espada. Mierda.
Otra espada. Que no te digo no, yo que no me haga falta. Ahora. Otra espada. Y la última espada. Y además me falta utilizar el gancho. Bueno, voy a dejarme de gilipolleces. Que me matan. Me han matado. Rosebud, he said to no one in particular. Rosebud. Pero ¿por qué han traducido capullo de rosa? Rosebud es un ciudadano Kane de la película en la que el protagonista antes de morir, un tío muy importante en la comunidad. Vale. Me está montando, ¿eh? ¿Qué me falta por hacer? No sé. He utilizado todas las espadas. He utilizado el gancho. He utilizado la movida esta. Y he tirado a alguien por la... por ahí. Bueno. No me ha valido para mucho. Aquí está. El núcleo, cosa rara. As he held the radiant icosahedron, Renato felt queasy, like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Renato ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Renato ached to be rid of it. Tell you what, said Lupino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial outpost. The Imperial outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Renato. But what if this was a ruse so that Lupino could get the core into the hands of the Empire? Was Renato ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. Bueno, pues aquí las dos historias son nuevas, las dos ramificaciones, así que... Lupino was a touchy rabbit. Renato knew that. You're brave, I know, Renato said. But this is what I was hired to do. Oh, well, at least let me run ahead and warn them you're coming. Renato wondered if Lupino was up to no good. What if the rabbit warned the Empire instead? Oh, but Lupino wouldn't betray him like that. Not again. Before it'd been a fluke. Yes. Right? They finished the trip to the Nexus in silence. He would offer Lupino a chance to betray him, or not to. His old friend deserved another chance to prove true. All right, Renato said. Go. Pues ya lo veis, todavía tiene la oportunidad de traicionarnos, el Lapino y tenemos el núcleo. El núcleo antes en otra historia lo teníamos que meter en una especie de armazón flotante.
Y no lo tenemos. Creo. As Renato watched Lupino vanish on the horizon, he could feel nausea building in him. He felt ill. Could his knees really be aching this much? But how could he have handed the core off to Lupino? That was a recipe for disaster. Estoy jodido, ¿eh? Un melocotón de puta madre. Hostia, que me va bajando la vida, tú. Mira. Renato wondered idly if people who had built these poles had really, really long tentacles. Vamos, rapidito, que me muero. El núcleo me está consumiendo la energía vital. Otro cofre. Estamos cerca de conseguir una espada. Perdón, de mejorar una espada. Vámonos para adentro. I wonder what happens if I go that way. Por aquí no hay nada. No, es que me muero. Que me aparezcan malos, por favor, que me muero. Que tengo que chuparles la sangre. Me han metido... El tiempo que he consumido matando a los enemigos también me ha pasado factura con el núcleo. Estoy jodido, chavales. Melocotón. Gem of power. Ooh, you didn't find those every day. Resistencia física. Dame melocotones. Por aquí. ¿Y ahora qué? Teletransporte. Renato felt worse. All his joints were aching now. He'd been through beatings that felt better than this. So the core had a kind of poison that could harm you without even touching you. That's new. Well, it had power. The rebellion needed something with power. And how was this any worse than a sword wound? Well, a death by sword was sudden and fair. This was just squalid. Piecemeal death, like old age. Estoy muriendo, chavales. The Imperial fleet was closing in on the rebels. And what had Renato accomplished? He'd rescued Lupino, but ignored his plan. Now he was dying of the core's poison. Good thing Renato didn't have vertigo.
voy a llegar a otro lado, me van a matar antes. Hostia, me ha metido la bola. Vamos, Lapino. Dame vuestra energía. Renato checked to make sure his sword was still working. Yep. Vamos, un cofrecito le haré. Vale, creo que... Nada, me queda un puto mineral ahí de joda. Y por aquí, ¿qué? ¿No puedo perder? Se ve... ¿No? No puedo. Nada, seguimos cogiendo ascensor. Para abajo. Vale, vale, parece que llegamos ya. Estamos más cerca del objetivo. No, melocotón, no te caigas, hijo de puta. Has hecho polvo, ¿no? ¿Qué ha pasado? The observatory was a burning hulk. Dead scientists everywhere. Bernardo found the mad rabbit cowering under a desk. The ravens, they must have known we were coming, said Lapino. Hijo de puta. How did you... Well, see, I was doing a card trick with my lucky deck, and I kind of bobbled the cards, so I went under the desk to gather them up, and boom! I guess we'll have to take the car straight to the secret base. Renato wasn't sure he believed that, but Lapino was talking so fast. He always seemed to make sense. The secret rebel base. Yes. They had engineers there. But wait. Calaveras, the sage in the mountains. Maybe he would know what to do with the naked core. Vamos a ver a Calaveras, ¿no? Que nunca lo hemos visto. The core was killing him. He needed help. The sage, Calaveras, had given him the maps to find the armature and the core. If anyone knew the true name of the Transcendent Emperor, if anyone knew how to assemble the Sky Ripper, Calaveras did. Calaveras. If anyone could heal Renato and render the core safe, at least to its bearer, surely it was he. O sea que nuestro colega Calaveras le va a decir a Renato cómo leches hacer para que no nos muramos de radiación venenosa o lo que sea que sale de lo que hemos cogido. The base of the mountain was the only safe place for a landing. He would have to continue on foot, muscles aching. Calaveras was a scholar, not a doctor. Could he really save Renato from the poison radiating from the lost god's eye he was so recklessly carrying? Busca ayuda de Calaveras y no te mueras. What else could you hook? Oh, this was not a fun way to die. Even if he survived. No one would write ballads about the fox whose knees ached forever, would they? Not unless he paid for it. And he hated paying for publicity. También el botón.
Bien, melocotón. Rapidez. Vamos. Me queda poco para poder... The platform used a hybrid propulsion system fueled by anti-gravity and wishful thinking. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Dame vida, cabrón! It was chilling walking through the living mountains. There was always noise up ahead. Insects, birds, the croak and flutter of ravens arranging ambushes. But close by, there was only the breeze and the trickle of melting snow. As if every living thing was holding its breath for his poisonous burden to move on. ¡Mierda! Cuando estoy viendo, la verdad. So, who's your next of kin? Just wondering. Dame energía vital, hijo de puta. Nada. Vale. Me faltan 3 minerales para poder hacer más fuerte una espada. ¿Para qué? Vuestra energía vital. With the new aerobics craze. Am I right? Simpático, narrador. Bien. ¿Cómo sigo? ¿Tengo que ir? ¿Aquí? No hay nadie por ahí. Los cotones, por Dios. No me cae una mierda. Una mierda de dinero. Oh, por Dios, que me muero. Gracias. Desastre, he bajado 8 trizas. Y por aquí, nada. Melocotones, sí, por favor.
ver si veo ya Calvera. Espera, que esto no lo veo. Vale, una visita. ¿Y esa puerta? See? With enough leverage, you could go anywhere. Calaveras was a renowned scientist before he was forced into exile. Now, he was practically the last scientist. And he was Renado's last hope. Bien, a botones. Truth was, Renado really liked the sound his sword made in the air. Joder, no está tan bien la jugabilidad, mira, intento reventar eso y no puedo, no me deja. Vamos. Mira, vamos a subir el nivel. Mi objetivo era este. Voy a acometer a través de enemigos con escudos. De puta madre. Y lo siguiente que voy a meterle es subir resistencia, yo creo. Sí. Hemos llegado. Aquí está Calvera. ¿Quién coño es este? Hola, Calvera. The core! Splendid! Croaked Calaveras. Where's the armature? Right, I was kind of hoping you wouldn't need it. No, I don't. It's just a professional interest. We've got much better prismatics than the old TE ever did. So Calaveras was an arcane engineer. He fussed at the core all day. He wrapped it with silver chains, and in front of it, he placed a huge round ruby so that it looked like a monstrous floating eye. Ah, so, what is it? Yeah, I call it the oculum. It's my very first death ray. And it won't poison me? Oh, no, it's completely safe now. Anything I should watch out for? Yeah, try to avoid pointing at any mirrors. As he loaded the oculum onto the Farfarer, Bernardo was a little concerned about Calaveras. People who were utterly sure of themselves, he had found, were either experts or horribly wrong. Or both. But Bernardo only needed to fire the oculum once. He only needed to destroy one ship, the Emperor's ship, and the war was over. Bernardo plunged into the Imperial fleet. He felt the oculum humming. He no longer felt sick. This was going to be fun. Or at least, it was going to be over. El Calavera, este que era un ingeniero del copón, nos ha construido un rayo de la muerte para cargarnos el ejército del emperador enemigo. Así que vamos a probarlo. Renato resisted the temptation to fire the oculum until the time came. He could sense its arcane energies yearning to escape the sage's wrappings. Esta movida que flota por But encima. it wasn't eating him alive. So that was a plus. He felt good about himself. He'd saved a friend, he'd helped the rebels, he'd relied on himself, but he'd listened to others. He felt like the right sort of hero. Wise, yet decisive. Calaveras had been so sure it would work. Maybe he could fire it just a few times. No harm in that, right? But only when he absolutely needed to. Bueno, a ver, que nos ha mejorado velocidad de ataque. Ahora es un 20%.
La posibilidad de crítico. A ver qué tenemos en nivel 3. Romper escudos todavía no lo hemos conseguido. ¿En qué cojones estará? Energía al matar, 5%. Está nivel 3, todo. Y la resistencia al daño físico que está aquí al 40%. Vamos, a tope, hombre. Acabo de hacer más poderosa el arma. No he hablado porque estaba contando una chapa el narrador. Supone que ahora vamos a ir más rápido. Cuando demos hostias. Or I could go that way, he thought. Me pregunto si puedo repetir muchas veces la misma historia. Hacer todo el rato las mismas selecciones. Para acabar siempre en los mismos sitios. No por explorar todas las zonas, ¿no? Al 100%. Mira. This one looked familiar. Had he lost this one in a card game? ¿Dónde coño voy? Ah, aquí. Malos en este barco. Reynardo's arm was getting tired. No longer eating at him, but he still felt weak. His stamina was shot. But he had the oculum. When the ravens swarmed him, it would sometimes fire its death ray. It seemed to be warming up too, firing more and more often. Maybe he should let it cool off. Yeah, he decided to stop using it entirely. He was sort of yanking his own chain, wasn't he? Ahora vamos a ver qué hostias meta esta espada. No sé, no he notado mucha diferencia, la verdad. Como está haciendo el capullo cambiando de espada para recuperar vida, pues tampoco... Energía, vida... This thing really needed a roof. Vamos allá. ¡Hostia! Ahí va, me he despistado, perdona, chavales. Mierda, me despisto, tío, con las espadas. You know nothing, Jon Snow. Eso para qué ha venido. You know nothing. Qué cachondo. Qué guiños tiene. Me he quedado rubio. Piquer. Ahí no puedo ir. El ascensor este otra vez.
Hostia, como un pan os voy a dar a todos, chavales. ¿A que volváis? Odd. The oculum was still hot to the touch. He almost thought it was getting even hotter. Well, that was ridiculous, of course. Anyway, he'd only to fire it one more time, and then he could chuck the whole contraption into the abyss. And the Emperor's ship was now in range. Reynardo squinted. He could make out the line of ravens protecting the ship. Zenobia in front, conjuring. And on the deck, yes, that was His Imperial Majesty, pacing in his golden armor. Reynardo lined up his shot and fired. Caught in the beam, the ship burst into flames. The ravens and Zenobia exploded. The Emperor, too, exploded. Reynardo waited for the beam to stop, but it only got brighter, and the oculum hotter. Frantic, Reynardo pulled the oculum towards the abyss. The ruby burst into flames. The shiny metal casing glowed, then melted. That was good. Now the core could cool off, right? Reynardo ran. The blast incinerated him instantly, along with both fleets. The shockwave could be felt across all Erda. That winter, with neither Empire nor rebels to rule them, the island slid into banditry. And so began the Second Age of Darkness. Joder, la que hemos liado, ¿eh? Oh, damn it. Damn it. He lost again. And died. But there was burning Ubar behind him. He still had all his destinies ahead of him. But he'd learned another true thing. The core was powerful, but dangerous if used improperly. ¿Qué tipo de héroe? Bueno, historia 18, el zorro al que le dolían las rodillas. ¿Qué tipo de héroe eres? Un héroe que busca el equilibrio y toma decisiones sabias pero decisivas. Bueno, pues sí, yo qué sé. Nos dan un nuevo muñequito. Y hemos descubierto una nueva verdad que nos da más 2 niveles al personaje. Y esta es la historia que hemos descubierto ahora, que es la 18. El zorro al que le dolían las rodillas. Qué raro, tío. Estas están justo al final, ¿no? Pero esta la penúltima y esta la primera. Bueno, a la derecha del todo, Kikizir. O sea, que hay más historias sobre el núcleo que sobre la pino. Qué movida. Bueno, pues voy a dejar el gameplay porque se me ha hecho un poco largo y al final se hace pesado de ver, ¿vale? Pues venga, ahí os quedáis. Hasta la próxima historia.